Happy evening, dear all. Welcome to yet another session of Vidhai Talks live streaming 10th standard CBSE every Saturday 7:15 p.m. In today's session, we have interesting things to happen. நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங்ஸ் செய்ய போறோம். First, we are going to get back to the linear equations, few problems, word problems. I will give you one more time a pro tip. Excellent ஆன ஒரு tip. How to frame word problems. Word problemsல frame பண்றதுல தான் நிறைய பேருக்கு difficulty இருக்கு. How to frame word problems ன்றதுக்கான ஒரு tip we will be giving. We will solve 2-3 problems and then introduce quadratic equation with real life application. கூடவே நம்ம பார்க்க போறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு செனாரியோ. தம்ப்நெயில்ல பார்த்திருப்பீங்க. எங்கேயும் எப்போதும் மூவிக்கும் ஃபேட்டுக்கும் v ஸ்கொயருக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா அப்படின்றத வீடியோவோட எண்டில் இந்த செஷனோட எண்டில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். தட் வில் கிவ் அஸ் வே ஃபார் நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஆல்சோ. விதவுட் டேக்கிங் எனி டைம் ஃபர்தர் டிலேட், ஐ வில் டேக் யூ டு டுடேஸ் ப்ராப்ளம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் சால்விங். லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ்னா டிகிரி 1 இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேஷன்ஸை லீனியர் ஈக்குவேஷன்ஸ் சொல்கிறோம். டிகிரி 1 இருக்குன்னா எக்ஸ் பவர் 1 ஒய் பவர் 1 அந்த மாதிரி 2 வேரியபிள் இருந்தால் linear equation 2 variables, 3 variable இருந்தா linear equation 3 variable, degree 1 இருக்கணும், அவ்வளவுதான் point. So how many variables are there? Variables na unknown quantity. அந்த variables எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன்ல போட்டு வச்சிருப்போம். இஷ்யூ என்னன்னா நமக்கு ஈக்குவேஷன்ஸை கொடுத்துட்டா சால்வ் பண்றதுக்கு மெத்தட்ஸ் இருக்கு. சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட், எலிமினேஷன் மெத்தட், சிலபஸ்ல இருக்கிற மெத்தட், அதை யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிடலாம். போன வீடியோல அதெல்லாம் பார்த்தோம். சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட், எலிமினேஷன் மெத்தட். இப்போ ப்ரோ டிப் போன வாட்டி கொடுத்தது பத்தாம இன்னொரு வாட்டியும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இதுக்கு ஒரு சின்ன பேக்கப் ஒன்று முக்கியம். என்னன்னா நம்ம 2 டிஜிட் நம்பர்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். we should know what is a 2 digit number. Why I should know a 2 digit number? Because the problems involving tough ones நம்ம நினைக்க கூடாது. Sum of the digits of a 2 digit number is 9 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Exercise 3.3, question number 2, third subdivision. The sum of the digits of a 2 digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digits. So what all we are going to discuss here? First, the times in vaarthai neenga enga paathalum think multiplication. Think multiplication. When someone is saying 3 times Sonu's age, Sonu's age x in which 3 times will become 3x. Someone is saying you xy, try to decode it as x into y. இதை போன கிளாஸ்ல நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிப். நெக்ஸ்ட், ஈஸ்ன்ற வேர்டு வந்தா ஈக்குவல் டுன்ற வேர்டோட ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. whenever you see is, replace with equal to. is less than, is greater than, apply your common sense. பெரிய நம்பர் ஃபிராக்ஷன்லாம் கொடுத்துட்டாங்கன்னா 5 is less than 3 ன்னு சொன்னா தப்பாயிடுது. 5 is greater than 3 ன்னு சொன்னா கரெக்ட் ஆயிடுது. அப்போ you try to connect these two variables that they have given and then use whatever you think. அப்போ மைனஸ் பண்ணா 5 ல இருந்து 3 மைனஸ் பண்ணாதான் கொஞ்சம் 2 மைனஸ் பண்ணா 3 யோட பேலன்ஸ் ஆயிடும். So when to subtract or when to add to a variable, x plus something is y ன்னு எழுதுறதா, x minus something is y in எழுதுறதா. If you want to write x plus something as y, or is it that you want to write x minus something is y? For that you need to know this greater than or equal, less than. That concept is necessary for you to master. Next, a 2 digit number is always of the form 10x plus y. How this number is always of this form 10x plus y? I wish there is a purpose behind everything by which our syllabus is constructed worldwide. உலகெங்கிலும் இருக்கும் அனைத்து max grade. Every board has a grade and every grade has a pattern. யூனிஃபார்மா தான் இருக்கு. அதில் what they introduce, maybe an American system or international system சொல்கிறோம், Indian system சொல்கிறோம் நம்பரிங்கில். Everything has these 3 in common: ones, tens and hundreds. Ones is the unit digit, tens is the 10th digit, h is the 100th digit. அப்போ இந்த நம்பர்ஸை HTOன்ற நம்பர்ஸை சின்ன வயசுல எதுக்கு படித்தோம்? 10th ஸ்டாண்டர்டில் யூஸ் பண்ணல, 12th யூஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கக்கூடாது.
if you understand this thoroughly, then the addition, subtraction, multiplication will become easy in basics. Unfortunately, not all the schools and all the teachers are competitive enough to teach these things because our syllabus doesn't prescribe it. 4th la padicha 5th la thevalla, 5th la padicha 6th la thevalla, pass ana podum. This kind of mindset is very dangerous. Pass ana podundra எண்ணம் இருக்கிறது ரொம்ப தவறானது. இப்போ இந்த நம்பர்ஸ் பாருங்களா, even I say 32, I see it as 3 times 10 and 2 times 1. So I could see this number as 3 times 10. இப்போ நம்ம எழுதும்போது எப்படி எழுதிருப்போம், இங்கே தானே 3 எழுதிருப்போம்ல, 3 tens and 1 அப்படி எழுதுவோம். ஸோ 2 ones அப்படின்னு எழுதிருப்போம். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு பிளக் இன் ஹியர். ஸோ இஃப் யூ நோ திஸ், யூ கேன் ஈவன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ 3-digit number, 4-digit number, வாட் எவர் இட் இஸ். அது கீப்ஸ் சேஞ்சிங். இஃப் யூ வாண்ட் டு புட் சே 56 ஒரு நம்பரை போடணும்னு நினைக்கிறோம். ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் 5 times 10 plus 6 times 1. 5 times 10 plus 6 times 1. அது உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். So you get 5 times 10 and 6 times 1 is 56. The same way now, if we go for a variable, a 2-digit variable, அப்போ எப்படி எழுத முடியும்? For all reasons you know that you have x here and y here. நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்க, xy அப்படின்னு எழுதிடுவாங்க, 2-digitல மாட்டிப்பாங்க, ப்ராடக்ட் மாதிரி மாட்டிப்பாங்க. So now you try to connect it in the pattern that I said. You know the 2-digit number is of the form 10x plus 1y. 10x plus 1y. What happens when you reverse the digit? When you reverse the digit, adhe HTO, now you write yx, which means it becomes 10y plus 1x. Don't blindly mug up. Chumma 2-digit number 10x plus 1y. 2-digit reverse panna 10y plus x. No. Try to get into this pattern. Every time it will be useful. So now you are able to get equations here. This is another tip I wanted to give regarding the problem exercise 3.3, third question. This is what I wanted to give here. Find the number is a question. Find the number is the question. Let me put only the question on your. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Sum of the digits, இப்போ என்ன பொறுத்தவரைக்கும் என்ன சொல்லிட்டேன், x plus y, sum of the digits. Y master, in HTO I chose x and y like this, so I could say x plus y is 9. This is equation number 1. Similarly, 9 times this number, 9 times this number, which number? 10x plus y is the original number. Now you know why I get 10x plus y. 9 times is stands for equal to twice. So 2 times the number obtained by reversing the digit. What happens when you reverse the digit? It becomes 10y plus x. Simplify this part, and you will end up in another equation. Name it as equation number 2. You can solve it using substitution or elimination method. As far as mathematics is concerned, இந்த காலத்தில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, எல்லா ஸ்கூல்லையும் invariably most schools, almost every teacher solves a problem on the board. எல்லா கொஸ்டின் எல்லா சமயம் என்ன பண்ணிடுறாங்க, சால்வ் பண்றாங்க. பட் சால்வ் பண்றதுனால என்ன ஆக போகுது, பையனுடைய அறிவு வளராது. You have to think it this way. என்ன பண்ணணும்னா யோசிச்சு பார்க்கணும். You have to think it this way. Spoon feeding is not necessary. Spoon feeding. Break. இதை சால்வ் பண்ண பாருங்க. ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணிட்டீங்களா, then you try solving. That is how you have to do. And if you have doubts, you can always refer a solution book or a YouTube. There are 1,000 channels which solve the problem. But hardly few, especially to teach CBSE mathematics in Tanglish, Tamil, English, பசங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு எடுக்கிற சேனல்ஸ் கம்மியாக இருக்குன்றதை நான் பல தடவை பார்த்துருக்கேன். And that is why I wanted to start Vidhai Talks uniquely different. At one point of time, when you share it with your friends, they will also start understanding. மற்றவங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும், ஓகே இதுதான் நம்ம படிக்க வேண்டிய மெத்தடுன்னு. சொல்யூஷன்ஸ் மட்டுமே வாழ்க்கை இல்லை. You need to understand the concepts. Coming back to our next problem, which is Meena went to bank with withdraw some amount. How much she wants to withdraw? She wants to withdraw 2,000 rupees. She wants to withdraw 2,000 rupees. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Demonetization அப்புறம் இல்லை, ப்ராப்ளம் அதுக்கு முன்னாடியே வந்திருக்கு. லக்கி
the question was not about a 1,000 rupee note. So it's a rupees 50 and rupees 100 note only. She wanted to withdraw 2,000 rupees. She has a deliberation. That's called constraint. We call that as a constraint. Constraint is a condition. Based on this condition only you can solve. Future la varudhu. Constraint is a condition. So Meena went to a bank to withdraw rupees 2,000. She asked the cashier to give 50 and 100 rupee note only. Cashier ordered 25 notes in all. Means count பண்ணி பார்த்தா எவ்வளவு இருக்கு 25 notes இருக்கு. அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் வேணும்? She wanted 50 rupee note and 100 rupee note. Tip: find how many notes are there. My dear children, my dear parents, my dear teachers, my dear viewers, whenever you see a mathematical question like this, the entire problem statement will have a question like this, which is called find. Look at the next question. Find, solve. So that's called a real question. The entire problem state is only data or information, piece of information given. So when you use that, find how many notes. So let the number of notes be x. Let the number of 100 rupee note be y. Let the number of 50 rupee note be x. That is how we have to start the problem. So every problem solution has to be started with a question. ஏன் என்ற கேள்வி கேட்டாதான் ஆன்சர் கிடைக்கும். We have made a video about ஏன் என்ற கேள்வி and எந்திரன் in our Vidhai Talks channel. எந்திரன் பத்தி proton, electron, neutron, some combination questions are there. Please watch that also, and you know the importance of asking questions. Now let us see this one. I'll solve this problem. I'm not escaping. I'll solve this problem. I'm not going to give you as a homework. I'm going to solve this problem for you. The question reads x plus y equals 25. இப்படி எழுதினீங்கன்னா எக்ஸாம்ல மார்க் கிடைக்காது. If you write like this, you will not get marks in exam. Not on very important. Why you might not get marks? You might lose marks. I'm not saying you'll be getting completely zero, but you will lose marks. Why? Because you are not mentioned what is x and what is y. You are not mentioned it. It is mandatory that you have to mention what is x and what is y. You have to say let x denote listen carefully here. Let x denote rupee 50 அப்படினு எழுதிட்டீங்கன்னா 100% இதுவும் தப்பு. x எப்படி நீங்க rupee 15 சொல்லலாம்? 50 rupee is 50 rupee. Why should you call it as x unnecessarily? That is not our pattern. That is not our question. Our question is find out how many notes of rupees 50. Appo what does x denote? X denote number of rupee 50 notes. See that? What is x? X denotes the number of rupees 50 notes. So what is y now? Very good. Let y denote number of rupees 100 notes. Don't say y is 100, x is 50. Not like that. That is different. We are trying to get the value of x and y for number only. Okay. So once you know this x and y, please, then you can get to see what the equation is. X plus y equal to 25. The next part is again interesting. She got a total of rupees 2,000. 2,000 rupees she got. எப்படி கிடைச்சது இந்த 2000? 50 ஆவும் கிடைச்சது, 100 ஆவும் கிடைச்சது. எத்தனை 50 இருந்தது? 2 50 இருந்தா 100, 3 50 இருந்தா 150. மல்டிப்ளிகேஷன் டேபிள் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். 4 50 இருந்தா 4 into 50 200. இப்போ எத்தனை 50 இருக்கு? We don't know. x 15 தெரியும். அப்ப you can substitute 50x. அது மாதிரி எத்தனை 100 rupee நோட் இருக்கு? y இருக்கு. எத்தனது? என்னது? 100 rupee note. So you can put as 100y. Now you call this as equation number 2. புத்திசாலிங்க என்ன பண்ணுவாங்க? They will look for common factors. Intelligent people, smart people will look for common factors. So what is common here? 50, 50, 50 is common everywhere. So I prefer dividing this equation by 50. When you divide by 50, you will obviously have x plus 2y equals 40.
is 2, 4 times, so 200 by 5 is 40. Now you can call this as equation number 2, you can strike it off, or you can call this as equation number 3 and proceed as well. So now you have two equations. You can subtract them because you can use elimination method. When you will end up in saying 2y minus y. This x and x, when you subtract the x and x will get cancelled out, and 2y minus y becomes y. 40 minus 25 becomes 15, leading to y is 15. y என்னன்னு எடுத்தோம் 100 rupee note. அப்ப 100 rupee note எவ்வளவு கொடுத்தாங்க? 15 கொடுத்தாங்க. That's also a problem. மொத்தம் எவ்வளவு நோட் இருந்தது? 25 இருந்தது. அப்ப 10 notes என்ன நோட்? 50 rupee note. Last class I said the important thing, after getting a solution you have to verify. Verification. How many are there? What is the value we get? You can check. 50 into 10 leads me to 500. Similarly, 15 into 100 leads me to 1500. So the total is again நமக்கு தேவையான 2000 you got. You get the solution and you get the verified concept as well. Shortly I am going to introduce a quadratic equation, but before that we will look into one more problem. The lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Why this sum is very, very, very important? Why these questions of these types are important? Because they test your framing condition. Problem solving skills irukanu paakறாங்க. For all job market la paakranum future la உங்களுக்கு இந்த skills எல்லாம் இருக்கா, communication skill இருக்கான்னு பார்க்கும்போது, skills of 21st century skills இருக்கான்னு பார்க்கும்போது என்ன பார்ப்பாங்கன்னா உங்களுக்கு மெயினா whether you are able to communicate effectively, whether you are able to understand. So two things which schools won't teach: whether you listen correctly. No school is teaching that. Speaking skill, they will conduct some classes here and there, but listening skill, listening makes you perfect. More and more பொறுமையா கவனிக்கணும். பெரியவங்க சொன்னா கவனிக்கணும், not கேட்டுக்கிறது இல்ல. Listen, okay, what they are saying, that kind of thing you have to do. So inga library is the problem. So what we do in the library, we read a lot of books. படிப்போம். புக் எல்லாம் இந்த காலத்துல படிக்கிறதே இல்ல. எல்லாரும் யூடியூப்ல வீடியோ பார்த்துடுறோம். இப்போ மேக்ஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா நடத்தினோம்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. புக்ல நம்ம இதை படிக்க முடியாது. You need a teacher, you need a faculty. Even if AI comes, AI need a human demonstration to teach something interestingly. AI cannot replace the human by the psychology that they have, that we possess. ஒரு டச் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. And max definitely leads way in every aspect. Now coming back to our lending library problem. Lending library has a fixed charge for first 3 days. முதல் 3 நாட்கள் என்ன பண்ணிடுறாங்க? fixed charge பண்ணிருக்காங்க. additional charge for each day. அப்போ முதல் 3 நாள் நான் போறேன், மண்டே வாங்கிடுறேன் புக்கை, மண்டே டியூஸ்டே வெட்னஸ்டே 3 days fixed charge. இவ்வளவுதான் சார். எவ்வளவு ருபீஸ் வச்சுக்கலாம்? x rupees. So what is x? X denote, question பாருங்க, find the fixed charge. So let x denote the fixed charge. Fixed charge போட x kilometer la rupees x, because we are the currency here is rupee. Currency here is rupee, so we have to deal in rupee. Find the fixed charge. Okay, x is the fixed charge. Find the charge for each extra day. ஒரு நாளைக்கும் y rupee, 2 நாளைக்கு 2y rupee, 3 நாளைக்கு 3y rupee. எத்தனை நாள் தெரியாது. Now let us see what is happening in Sarita's case. There are 2 cases, 2 children, 2 people, 2 persons. Sarithaன்றவங்க 27 rupees kept book for 7 days. 7 days na அவங்க வச்சிருக்காங்க புக்கை. பட் what we look here is 7 days la 3 days தான் fixed charge, 4 daysக்கு variable cost, right? 3 days fixed cost. What all we see now? 3 days fixed cost க்கு x rupee plus 4 days variable cost. சரிதா எவ்வளவு கொடுத்தாங்க? 27 rupees. நல்ல லைப்ரரி, good library, maybe cheaper. Next, Susi case 2, paid rupees 21. She kept the book for 5 days. அப்ப 5 days ல 3 days என்ன ஆயிடுது? x rupee, and 2 days only she is paying money. How did I get this 2? It's very important. Out of the 5 days, 3 days is fixed cost, so you subtract. How did I get this 4? She kept it for 7 days. The fixed cost is for 3 days, so remove that. You end up, now you have 2 different equations. Obviously when you subtract, if you subtract, I'll change the color here.
if you subtract, x will get cancelled. When I say subtract, I'm trying to eliminate. So 4y minus 2y is 2y, which is 6, and you get y as 3. Once you know y as 3, you can plug in, you can substitute the value to get the value of x. You can see 2y here, I can substitute 2y is 6, 21 minus 6 is 15. So you can say the fixed cost is 15 rupee, and y is 3 rupee. You need to mention with a unit. That's simple it can be. Hope we have studied the following in quadratic equation. Well, linear equation is a pair of we have studied the following. In this chapter, linear equations in two variables can be represented and solved by graphical method and the algebraic method. Graphical method, and for the newcomers today, you can see Kadal Kotai Pade movie, but we have taken that movie to explain the consistency, inconsistency concept, no solution, unique solution concept, or infinitely many solution concept through movie, and we discussed that. You can watch the video, which is available very much in our channel Vidhai Talks. Algebraic method, substitution elimination method, which we discussed on 1st August 2026. And consistency ki ratio adhe class la nama continue pannom. If problems are not directly explained in terms of a linear equation, we can always convert it into if it is not in a single variable, you can always convert it into according to our needs. Adha na solla varen. ரெண்டு வேரியபிளா இருந்தா ஒரு வேரியபிளா மாத்திக்கலாம். ஈக்குவேஷன் லீனியர் ஃபார்மேட்ல இல்லைன்னா நம்ம ஜெனரேட் பண்ணிக்க முடியும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். பேர் ஆஃப் லீனியர் ஈக்குவேஷனை நம்மளால ரெடியூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் ஐடியா. Now we will start looking into watching a video highlight. அதுதான் இன்னைக்கு செஷன்ல எங்கேயும் எப்போதும் அந்த மூவிலேருந்து how we are going to get into our topic is what I'm going to say. Let us have some fun and listen to this video. இந்த கிளைமேக்ஸை பார்க்கும்போது நம்ம எல்லாரும் ஒரே கொஸ்டின் தான் கேட்குறோம். ஏன் இந்த ஆக்சிடென்ட் நடக்கணும்? இது ஃபேட்டா, பேட் லக்கா, இல்லை கடவுள் எதாவது கொடுத்துட்டாரா? டைரக்டர் சரவணன் நம்ம எமோஷன்ஸை ரொம்ப அழகாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் இந்த ட்ராஜடிக்கு பின்னாடி ஒரு எமோஷனல் ரீசன் மட்டும் இல்லை, ஒரு 10th கிரேட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கான்செப்டும் இருக்குது. இந்த ஆக்சிடெண்ட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஒரு குவாட்ரட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் போதும். இன்னைக்கு did you ever think that we have a quadratic equation relationship that is going to be explained up here? பார்க்கலாம் பாருங்களேன். நாம பார்க்க போகிறது சினிமாவும் மேத்தமெட்டிக்ஸும் சேர்ந்த ஒரு அன்ஃபர்கெட்டபிள் லெசன். இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, நீங்கள் ஒரு ஹைவேல கார் டிரைவ் பண்ணுறீங்க. அஃப்கோர்ஸ் லைசன்ஸ் வாங்கியிருந்தா அப்பா ஓட்டிட்டு போகிறாருன்னு நினச்சிக்கோங்க. சடனாக உங்கள் முன்னாடி ஒரு அப்டக்கிள், ஏதோ ஒரு தடை ஏற்பட்டுருது. நீங்கள் உடனே பிரேக் அடிக்க மாட்டீங்க. முதல்ல என்ன பண்ணுவீங்க? ஓகே, நமக்கு முன்னாடி அங்கே ஒரு அப்டக்கிள் இருக்குது அப்படின்னு அந்த பிரெயின் இருக்குல்ல, அது டேஞ்சரை முதல்ல சென்ஸ் பண்ணும். அப்புறமா தான் நம்ம காலு அந்த பிரேக்கை நோக்கி போகும், ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படின்றது தோணும். இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ரியாக்ஷன் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பிரேக் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வெஹிக்கிள் ஆக்சுவலாக ஸ்லோ ஆகும். அது வரைக்கும் ஆகாது. வெஹிக்கிள் ஸ்லோவாக ஆரம்பிக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் பிரேக்கிங் டிஸ்டன்ஸ். அப்போ ரியாக்ஷன் டிஸ்டன்ஸ், பிரேக்கிங் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ். ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ்னா நம்ம வண்டி போய் நிற்கு போகுது பார்த்தீங்களா, ஃபைனலாக நிற்குது பார்த்தீங்களா, அது ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறோம். ரியாக்ஷன் டிஸ்டன்ஸுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, பிரேக்கிங் டிஸ்டன்ஸுக்கு வேறு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. ரெண்டும் சேர்ந்தா டோட்டல் ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ். பயப்படாதீங்க, அவ்வளோ பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ்லாம் இல்லை. d is equal to vt plus v square by 2 mu g. இந்த ஃபார்முலாவோட ஒரு சிம்பிள் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம், v ஸ்கொயர், வெலாசிட்டி ஸ்கொயர். அதுதான் குவாட்ரேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்னு நம்ம சொல்கிறோம்.
Why we say speed? So a quadratic equation is of degree 2. Linear equation degree 1 ன்னு பார்த்தோம். Quadratic equation degree 2, which will be of the form ax square plus bx plus c equal to 0. அந்த ஃபார்முக்குள்ள இருக்கும். அப்ப a ஓட வேல்யூ எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கு, b ஓட வேல்யூ என்ன இருக்கு, c ஓட வேல்யூ என்ன இருக்குன்றத வெச்சு பாராபோலிக் பாத்து அண்ட் அது அப்வர்ட் டவுன்வர்டா இருக்கான ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்ப்போம். இப்போ நம்ம கையில் வந்து ஒரு சிலம்பம் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஒரு சிலம்பம் ஸ்டிக் இல்லை, ஒரு ஸ்மால் ஸ்டிக் ஒன்று இருக்கு. யூ கேன் பெண்ட் இட் திஸ் வே. யூ கேன் பெண்ட் இட் திஸ் வே. இட்ஸ் கால்ட் டவுன்வர்ட் பேரபோலா. லீவ் இட் ஸ்ட்ரைட், அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா விட்டுறீங்க. அப்புறம் இப்படியும் கொண்டு போகலாம், விச் இஸ் அப்வர்ட் பேரபோலா. எப்படி இது நடக்குது? அப்போ ஏவோட வேல்யூ பாசிட்டிவா இருக்கலாம், ஏவோட வேல்யூ 0 வரலாம், ஏவோட வேல்யூ கீழே இறங்கி வந்துடலாம். 0 வந்ததுன்னா ஏவோட வேல்யூனா ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர். ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர்ல ஏ வேல்யூ 0னா லீனியர் ஈக்குவேஷன் வந்துடும். I'll be explaining to you, but for time now we will continue with the movie that we are just looking in. Okay, it is dangerous. எதுக்காக ஸ்பீடா போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு வெஹிக்கிள் ஏ, பஸ் ஏ ஒன்று, ஏன்னு ஒரு பஸ், அது வேகமாக போகுது, ஒரு 40 km/h வேகத்தில் போகுது. பஸ் பி ஒன்று 80 km/h வேகத்தில் போகுது. அதாவது 1 ஹவருக்கு அது 80 km தாண்டிடும், இது 40 km தாண்டிடும்ன்ற பேரில் போகுது. ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரியான பிரேக் சிஸ்டம் வச்சிருக்காங்க, ஒரே மாதிரியான டிரைவர், ஒரே மாதிரியான ரோடு, எல்லாமே இருக்கு. சடனாக பார்த்தா முன்னாடி ஒரு அப்டக்கிள், ஏதோ ஒரு அப்டக்கிள் வந்துருச்சு. இப்போ வண்டி நிறுத்துறாங்க. நம்ம என்ன யோசிப்போம்? ஸ்பீடு டபுள் ஆகுது. ஓகே, இங்கே வந்து 40, இங்கே 80 ஆயிடுச்சு. அப்போ ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸும் டபுள் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். இல்லை, ஜஸ்ட் see there, அந்த வெஹிக்கிள் எவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்தது. 80 km வந்தது, அந்த ட்ரீயை ஒட்டி அப்படியே போய் பக்கத்தில் போய் நிற்குது. இந்த 40 km வந்தது என்ன பண்ணுதுன்னா 15 மீட்டர்ஸ்லேயே அப்படியே நின்றுது. அதாவது நின்றுதுன்னா பிரேக்கு. நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது வண்டிக்கும் மரத்துக்கும் உண்டான டிஸ்டன்ஸ் இல்லை. அவர் யோசிச்சு அந்த டிரைவர் பிரேக்கை போட்டதுலேருந்து வந்த டிஸ்டன்ஸ் 15 மீட்டரில் அந்த வண்டி நிறுத்த முடிஞ்சுது. வேற 80 km வேகத்தில் வந்தவரால் நிறுத்த முடியல. ஏன்? கண்டினியூ. Absolutely wrong. 40லேருந்து 80 ஸ்பீடு 2 times, ஆனால் ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் 4 times. அதை தான் v² அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுதான் அந்த குவாட்ரட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப். கிளாஸ் 10 மேக்ஸ் குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படின்னு முடிக்கிறதுல இல்லைன்றது புரிஞ்சிச்சா? இப்போ ஒரு மழை பெய்யக்கூடிய ஒரு நாளில் 2 பஸ் எதிர் and exactly at this point you can see I have taken support from AI, artificial intelligence. இல்லைன்னா இந்த மாதிரியான விஷுவல் கான்செப்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு புரியாது, இன்ஜினியரிங்லாம் படிக்க முடியாது. See, civil engineering, mechanical engineering, give me one engineering subject without mathematics, give me one MBBS without mathematics. Mathematics is such an important and useful topic, but அது எப்படியோ ட்ரை ஆக்கிட்டாங்க. So that's why I always say mathematics is such a commonsensical subject which is made complicated every single day by people who think mathematics is not good. இப்போ இந்த ஷேப்பை பாருங்க, ஒரு பேரபோலிக் ஷேப் தெரியுதா அந்த அந்த ரோடோட இன்டர்செக்ஷன்ல? இப்போ இந்த மழையில அது வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகும்போது ஸ்கிட்டிங்கோட சேர்ந்தா, ஃப்ரிக்ஷனோட சேர்ந்தா, பேங்கிங் பத்தி, பேங்கிங்னா கர்வ் பேங்கிங், ரோடு பேங்கிங் பத்தி சொல்றேன். ஸோ பிசிக்ஸோ, கெமிஸ்ட்ரியோ, பயாலஜியோ, நத்திங் எக்ஸிஸ்ட்ஸ். தட் இஸ் வை மேத்ஸ் இஸ் கால்டு குவீன் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸ். நான் எந்த சப்ஜெக்ட்டும் பெருசு சின்னதுன்னு சொல்லலை. ஆரிஜின் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்ஸை படிச்சு பார்த்தோம்னா இன்டர் கனெக்ஷன் நமக்கு புரியும். லெட்ஸ் கண்டினியூ வாட்சிங். போகுது, முக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்கு வருவோம். நான் எப்பயுமே இந்த எங்கேயும் எப்போதும் படத்தில் வர்றது குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன்னால தான் இந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு அப்படின்னு நான் சொல்லவே வரல. ஆக்சிடென்ட்டுக்கு பல்வேறு கண்டிஷன்ஸ் காரணமாக இருக்கும். ரோட்டோட நிலைமை நம்ம ஒன்றும் சொல்ல வேண்டியதில்லை. மழை, அப்போ என்ன ஆகிடும்? விசிபிலிட்டி டிஸ்டர்ப் ஆகிரும், அது கூட இருக்கலாம். டிரைவருக்கு சில எமோஷன்ஸ் இருக்கலாம், டிரைவரோட ரியாக்ஷன் டைம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கலாம், வெஹிக்கிளோட கண்டிஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கலாம், டயர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கலாம், டெசிஷன் மேக்கிங் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்திருக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸை சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ஆனால் இது எல்லாத்தோட இம்பேக்டாக எது நடந்தது? ஸ்பீடு ரொம்ப பெருசாக ஆம்பிளிஃபை ஆயிடுச்சு. அதுதான் ஃபிசிக்ஸ், அதுதான் குவாட்ரட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப், அதுதான் ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ். டோட்டல் ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி வந்தது? ரியாக்ஷன் டிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் பிரேக்கிங் டிஸ்டன்ஸ். ரியாக்ஷன் டிஸ்டன்ஸ்ன்றது வெலாசிட்டி இன்டூ டைம். ஏன்னா வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு
டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை டைம்னா அந்த டிஸ்டன்ஸை v இன்டூ டீன் போட்டுடலாம். ரொம்ப சிம்பிள். அடுத்த பார்ட்டில் v ஸ்கொயர் சொன்னோம், குவாட்ரட்டிக்கு அதுதான் காரணம். அப்போ v ஸ்கொயர் பை 2 மியூ ஜின்னு வருது, அல்லது 2 மியூ ஏன்னு சொல்லலாம், ஆக்சிலரேஷன் டு கிராவிட்டி. மியூன்னா என்ன? மியூன்றது ஃப்ரிக்ஷன். ஒரு டயர் ஒரு மாதிரி ரஃபேஜ் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா, ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக இருக்கும். மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தால் ஸ்கிட் ஆகிடும். ஸோ இந்த மாதிரியான வேரியண்ட்டையும் அடக்கக்கூடியது தான் அந்த மியூ அப்படின்ற அந்த ஃப்ரிக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட். ஃபிசிக்ஸ் அப்பார்ட், மேத்தமெட்டிக்கலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு விடி ப்ளஸ் வி ஸ்கொயர் பை 2 மியூ ஜி. அதில் இருக்கிற வி ஸ்கொயரோட இம்பாக்ட் தான் குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் சொல்கிறோம். ஸ்கூலில் குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஒரு சாப்டர் மாதிரி தெரியும், அவ்வளோதான். ஏதோ ஒரு 5 மார்க் 8 மார்க் 10 மார்க் வாங்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ரோடில் அதுதான் முக்கியமான சேஃப்டி மார்ஜின். முக்கியமான ஒரு சேஃப்டி மார்ஜின் அதுதாங்க ஃபேட். ஃபேட்டை நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, பட் ஸ்பீடு டெஃபினட்டாக கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஸ்பீடை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மூலமாக ஆக்சிடென்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம், நம்ம லைஃப்பை காப்பாற்றிக்கலாம். ஸ்பீடு, ரியாக்ஷன், டெசிஷன் இது எல்லாமே நம்ம கையில் தான் இருக்குது. அதனால் மேக்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டா போதும், ஃபிசிக்ஸ் பாஸ் பண்ணிட்டா போதும், சென்டம் எடுத்துட்டா போதும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. மேக்ஸையும் ஃபிசிக்ஸையும் சயின்ஸையும் டெக்னாலஜியும் லைஃப் ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ண தெரியணும். எப்பயுமே சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணணும். படம் இங்கே முடிஞ்சுது, மேத்தமெட்டிக்ஸோ டெக்னாலஜியோ இன்னும் முடியல. மீண்டும் சந்திப்போம். விதை டாக்ஸ். I'm sorry, I have been talking in mute. Let me continue again. Quadratic equations நான் விட்ட எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு திரும்ப சொல்லுவேன். புக்கில் கொடுத்துருக்கிற மெத்தடுக்கும் நான் கவர் பண்ண மெத்தடுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நிறையா இருக்கும். somehow I feel the book method is very old, outdated. எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 15 இயர்ஸ்க்கு மேலே இந்த புக்கோடைய ஏஜ். அப்போ லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியும் அப்ளிகேஷன்ஸும் ரியல் லைஃப் செனாரியோவும் இல்லாத ஒரு புக்காக இல்லாமல் யூஸ்ஃபுல்லாக ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக ஒரு கான்டென்ட் நடத்தணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய இன்டென்ஷன். ஸோ வாட் ஐ டிட் வாஸ் ஐ ஃபெல்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் எடுக்காமல் நம்ம ஒரு மூவி ஸ்டைலில் நம்ம எடுத்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்றது தான் என்னுடைய மோட்டிவாக இருந்தது. ஐ திங்க் ஐ வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் தட். யூ ஷுட் ஹவ் சீன் தட். எல்லா டாப்பிக்குமே ஐ வில் ட்ரை டு கிவ் இன்ட்ரோ த்ரூ மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன்லி. பட் ஹவவர் ஹிஸ்ட்ரி நம்ம மறந்துட முடியாது. மேத்தமெட்டிஷியன்ஸை பொறுத்தவரை ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. இப்போ பாபிலோனியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க, எப்படி வேர்டு அம்மான்ற வேர்டை யார் கண்டுபிடிச்சா, அப்பான்ற வேர்டை யார் கண்டுபிடிச்சா, வி கான் சே ரைட். த சேம் வே quadratic equations you can't cite anybody, இவங்க தான் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. எனி ஈக்குவேஷன் however இந்தியன் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ்லாமும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த புக்கில் போட்டிருக்காங்க. சிலர் சே கிரெடிட் டு ஒன் பர்சன், நிறைய பேர் டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபார்முலான்னு சொல்கிறோம். இட்ஸ் ஒன்லி டெக்ஸ்ட் பேஸ்டு. ax squared plus bx plus c is equal to 0ன்றதா ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம். when you do that, so different countries பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க, அரப் மேத்தமெட்டிஷியன் இருக்காரு, அண்ட் everyone came into a consensus that we need to have a standard form. A standard form of a quadratic equation la quadratic equations is of the form ax squared plus bx. இதோட ரியல் லைஃப் சென்னரில் இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். a cottage industry produces a certain number of toys in a day. the cost of production in toy practically டேட்டான்னு ஒன்று கிடைச்சாலே, ரெண்டு வேல்யூஸ் இருந்தாலே எக்ஸ் ஒய் இருந்தாலே, யூ கேன் ரிலேட் தம், ட்ரை டு ஃபைண்ட் ஃபிட் இன் அ ஃபங்க்ஷன். ஃபங்க்ஷன் பற்றி நம்ம ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஸோ வென் யூ ஃபிக்ஸ் இன் அ ஃபங்க்ஷன் or subsequently get a equation for it, then you can always plug in values and see. எல்லா வாட்டியுமே நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுமா, எல்லாத்துக்குமே வேல்யூ நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியுமான்னா, the more data you get, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கிடைக்க அந்த ஷேப்பை பெர்ஃபெக்டாக சொல்லலாம். வெறும் ஒரே ஒரு நாள் 2 4 எப்படி நம்ம சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, ஸ்டாப்பிங் டிஸ்டன்ஸ் பேசும்போது 40 80 ஆயிடுச்சு, அப்போ 2 உடனே 4 ஆகிடுமா, இல்லை 3ன்றது உடனே 6 ஆகிடுமா அப்படின்னா 2 4 ஆனது ஸ்கொயர்னால, 3 அப்படின்றது என்ன 9 ஆகிடும், 4ன்றது 16 ஆகிடும். அப்போ அந்த பேட்டர்னுக்கு யூ நீட் மோர் ரெக்கரன்சஸ். அகைன் அண்ட் அகைன் வென் யூ கலெக்ட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன், தட் இஸ் வை வி சே ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் மேன் பெர்ஃபெக்ட். திரும்ப திரும்ப நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் நம்மளால பெர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் பாயிண்ட். ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லாமல் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இன்ஃபார்மேட்டிவாக சில குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணலாம். அண்ட் குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் திங் ஐ வில் ஆல்வேஸ் சே, குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்லணும்னா, இட்ஸ் அ வெரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட்ஸ் இன் அல்ஜிப்ரா. ஒன்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட், யூ வில் see it everywhere in the world. குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷனை வந்து உங்களால் ஒரு ரியல் லைஃப்பில் பார்க்க முடியலன்னு சொன்னால் ஃபன். எவ்ரிவேர் யூ கேன் see. வாட் மேக்ஸ் திஸ் ஸோ ஸ்பெஷல்? அதில் ஏ பிளேஸ் அ க்ரூஷியல் ரோல். ஏன்னா ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயரில் இருக்கிற ஏ பாசிட்டிவாக இருந்தால் கர்வ் ஓப்பன்ஸ் அப்வர்டு, ஏ நெகட்டிவாக இருந்தால் இட் ஓப்பன்ஸ் டவுன்வர்டு. இப்படி இருக்கும், யூ ஷேப்னு சொல்லுவோம்.
and if for bigger values can make the values wider, அப்போ லீனியராக மாறிடும். டிகிரி 2 இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் குவாட்ரட்டிக்னு சொல்லலாம். இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஆர்கிடெக்சரில் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஃபிசிக்ஸில், கிராவிட்டியில், த்ரோயிங் பாலில், இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி சேஃப்டி, வெஹிக்கிள் சேஃப்டியில், இஃப் அட் ஆல் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங், குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் வேணும். குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் இல்லாமல் படிக்கவே முடியாது. அப்போ குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷனில் ரூட்ஸ்ன்ற வார்த்தையை சொல்லுவாங்க. ரூட்ஸ்னா நாட் த பயாலஜி ரூட்ஸ், பிளான்ட் ரூட்ஸ், பட் இட் இஸ் அ நம்பர் விச் அப்பான் சப்ஸ்டிடியூஷன் வில் சாட்டிஸ்ஃபை த ஈக்குவேஷன். அது சொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ Greeks, Babylonians, India, all the people have contributed in quadratic equation, and obviously Vidhai Talks is also going to contribute in quadratic equation. From next class we will be discussing more problems and solving some important questions in examination point of view also. Hope today's session was fruitful, useful. We will catch up again next week. Take care. Bye bye children.